Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్. LIC ADO ప్రిపరేషన్లో ఫైనల్ ఫేజ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ 100 వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ సెషన్, రైట్? పీడిఎఫ్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. MSR క్లాసెస్ వైట్. యూ కెన్ జాయిన్ అండ్ యాక్సెస్ ద పీడిఎఫ్స్ వచ్చి, రైట్? పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, రైట్? ఎస్, క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. Madan and Veer started a business with investments. Okay. Madan invested for 40% of the year. Veer invested for remaining time period. Then, in what ratio Madan and Veer? Right. So first of all, investments ratio maatladam, right? 16 2 times, 16 3 times. Correct? Yes, 2:3 ratio. 40% of the year. 40% of 12 months. 60% of 12 months. Two parts. 40% of 12 months. 2. 3 parts for 60% of 12 months. 12, 12, 100, 100, 0, 0 gets cancelled, right? 2, 3 times. 4:9 is the ratio. 4:9 is the final ratio for this question. Then, and adiyindi, in what ratio మాట్లాడమంటున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ E, none of these is the final answer for this question. Then, right? Yes, next question. A shopkeeper bought a bag and a bottle at a total of. He then marked up bag and bottle 20%, 25 and 30% respectively above their cost prices. After allowing a discount of 20% on each of them, he sold them at. What is the cost price of the bag? Right. So bag కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 100A తో స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్? అలా అయితే బాటిల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ 450 రూపీస్. బాటిల్ ఈజ్ 450 minus 100A. Then market price, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. Market price is bag market price. Bag 25% above. Bottle 30% above. Then 10% is 45, 30% is 135. 135 add చేస్తే 585 minus 130. Then above their cost prices and after allowing a discount of 20% on each. Selling price దగ్గరికి వస్తే దీని మీద 20%, which means 25 discount అంటే 100A. Next 20% discount 58, 58, 116, 117 discount, correct? 58.5 is a 10%, 58.5, 10, 8 2 times 16, 117, 11, 117 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 120 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 120 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంటే 175, 165 అయ్యేది. 120 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నౌ 3 extra, 168, sorry, 468,
468 minus 20 percentage of 130, which is 26, అంటే 4A. Then sold them at, okay, total selling price 100A minus 104A minus 104A plus 468 is equal to 461.6. 4A is 8 minus 1 7, 7 minus 0.6, 7 minus 0.6, 6.4. A value వచ్చేసి నాకు 1.6. సో నాకు 100A cost price of bag 100A కావాలి, which is 160. Which is 160. Option A is the correct answer for this question. Done. Right. Yes. Next question. There are two mixtures of wine and water, A and B. The average of both the mixtures is, okay, in mixture A the ratio of wine and water, and in mixture B is the ratio between quantities of mixture A and B is, if both the mixtures are mixed up together, what is the ratio of wine and water in the, okay, quantity, the average of both the mixtures is 28 liters, right? అంటే total quantity of a mixture is total A and B implies 28 2 times 56. Quantities ratio చెప్తున్నారు 5:9, అంటే mixture A total 13 parts 56, 13 14 parts 56, right? 14 4 times, 14 4 times, so 5 4 times 20, B వచ్చేసి 9 4 times 36. Done. So దీనిలో wine and water A లో 7:3, which means 14 and 6. Next 5:7, 12, 3 times 15:21, right? This wine, 14 wine. Next, then what is the ratio of wine and water in the final mixture? Wine total 29 parts, 6 and 21, 27 parts. 29:27 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right. Next question. If the perimeter of a sector of a circle with radius is, okay, what is the radius of the circle whose area is equal to area of this circle? Okay. Perimeter of a semicircle with the radius is, perimeter of semicircle formula, perimeter of semicircle is 2 pi r plus 2r, right? 2 pi r plus 2r. The perimeter of semicircle with radius of a sector of a circle, sector ఎంత యాంగిల్లో తెలియదు, సెమీ సర్కిల్ అయితే కనుక నా ఇది, కానీ సెక్టార్ అని మాట్లాడుతున్నారు, ఎంత యాంగిల్ తో చేస్తుందో తెలియదు, θ/360 degrees. అదే ఇక్కడ సెమీ సర్కిల్ అనుకోండి 180/360 degrees రాస్తాం, రైట్?
So theta upon is 2 pi plus 12. 2 pi plus 12. First of all, theta value find out చేయాలి నేను. అన్నిట్లో 2 ఉంది. 2 times. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది, అటు వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది. Sector of a circle with radius. Sector theta formula వచ్చేసి theta upon 360 degrees into 2 pi r plus 2r. Theta upon 360 2 pi ఇక్కడ వచ్చేసి టోటల్ r వాల్యూ 6 2 6 times 12 pi plus 2 6 times 12 2 pi plus 12 12 12. Next pi gets cancelled. 12 3 times 36. Theta is equal to 32 times 60 degrees. Theta is 60 degrees. Okay. Now area of sector pi r square. Area is pi r square and it's 60 degrees upon 360 pi r square. R square means 36. Then this implies area is 6 pi. Area is 6 pi. What is the radius of the circle whose area is equal to area of a sector? Pi r square is equal to 6 pi చెప్తున్నారు. రేడియస్ మాట్లాడమంటున్నారు. r is under root 6. ఆప్షన్ బి. పక్కన theta by 360. అదే నేను ఫుల్ సర్కిల్ ఏరియా అయితే pi r స్క్వేర్, రైట్? అలా కాకుండా ఒక సెక్టర్ ఏరియా కావాలి అంటే దాన్ని యాంగిల్ డివైడెడ్ బై 360 దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే నాకు సెక్టర్ ఏరియా వస్తుంది, రైట్? అలాగే సెక్టర్ సర్కంఫరెన్స్ కావాలి అన్న theta by 360తో మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, రైట్? ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. An A contains 3 red balls, 4 green balls. B 4 red balls, 5 green balls. When one ball is picked from each, what is the probability? Then required probability is one ball is picked. 3 balls, 4 green balls, right? What is the same color? Same color. 3C1, 4C1 out of 7C1. 3C1 or 4C1 out of 7C1 and 4C1 or 5C1 out of total 9C1, right? ఫస్ట్ బ్యాగ్లో నుంచి ఓన్లీ 3 రెడ్ బాల్స్లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేశా, ఆర్ 4 గ్రీన్ బాల్స్లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేశా అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. 4 రెడ్ బాల్స్లో నుంచి ఒకటి పిక్ చేశాను, ఆర్ ఎల్స్ 5
when one ball is picked from each and then 4 3 times 12. Of same color అని మాట్లాడుతున్నారు కదా, సారీ. ఈ మూడిట్లో నుంచి ఒకటి రెడ్ కలర్ బాల్స్ తీయడానికి నాకు రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ రెడ్ కలర్స్ ఆఫ్ సేమ్ కలర్. ఒక బాల్ని ఫ్రమ్ అడగల 3లో నుంచి 7 అండ్ 4 out of 9. This is my red probability. Or green ki 4 out of 7 and 5 out of 9. This is my green probability. Then red, only red pick cheyadaniki first 3లో నుంచి total 7 balls లో నుంచి 3 balls and 4 balls out of total 9 balls, right? అలాగే గ్రీన్ పిక్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ 12 plus 20 32 upon 63, 32 upon 9 7 times 63, 32 by 63. Option B is the final answer for this question. Done, right? Yes. Next question. Shashi started a factory by investing rupees 2 lakhs. After 4 months, Kiran joined, okay, with the 4 lakhs. After another 4 months, Ajay joined with the investment 6 lakhs and another 4 months. What is the ratio of loss? Right? Yes. Profit అయినా లాస్ అయినా సేమ్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు, రైట్? ఇక్కడ లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, ప్రాఫిట్ వచ్చిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో అదే రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు, ఆర్ ఎల్స్ లాస్ వచ్చినా సేమ్ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు, రైట్? శశి, Kiran, Ajay, 3 members, 2 lakhs for total 12 months invest చేసినట్టు. నెక్స్ట్ 4 lakhs for 8 months invest చేసినట్టు. నెక్స్ట్ 6 lakhs for 4 months invest చేసినట్టు. ఓకే, రైట్. అన్నిట్లో 4 ఉంది. 4 3 times 4 2 2 4 times 2 3 times 3:4:3. Loss must be distributed 3:4:3. Done. Yes. Next question. Inside a square plot, a circular garden is developed which exactly fits in the square plot, and the diameter of the garden is equal to side of the square plot, which is 28 meters. Diameter of the garden is equal to side of the square plot. And what is the area of space left? Right? Okay, this is my అలాగే స్క్వేర్ ఇలా ఒక సర్కిల్ ఫామ్ చేశారట, సర్క్యులర్. అలా అయితే ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఏరియా ఎంత అని మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ టోటల్ ఏ స్క్వేర్ సైడ్, టోటల్ స్క్వేర్ ఏరియాలో నుంచి సర్కిల్ ఏరియా కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు రిమైనింగ్ పార్ట్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్వేర్ ఏరియా ఏ స్క్వేర్ 28 స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ 784. అలాగే సర్కిల్ ఏరియా πr స్క్వేర్
Diameter of the garden is equal to, okay, 22 by 7, 14. Radius is 14. Then radius 14 ante area 616. Required difference is remaining area. Difference means a remaining part. Okay, remaining part, which is 784 minus 616. 184. Okay, 180 minus 20, which is 168. 168 meter square is the remaining part area. Then yes, next question. A shopkeeper makes the price of an article in such a way that even after giving a discount of 20% on the market price, he earns a profit on cost price. Right, the cost price of the article. Find the difference between market price and selling price. Done. Okay, total 3 prices గురించి మాట్లాడుతున్నారు: కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, మార్కెట్ ప్రైస్. రైట్, 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినా నాకు 15% ప్రాఫిట్ వస్తుందిట. దెన్ అంటే 100 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 115 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్ 100 అయితే ఇది 80 రూపీస్. దెన్ సో 100 115 అంటే 520 times 523 times. ఇక్కడ వచ్చేసి 4:5. దెన్ సో ఈ రేషియోని 4తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 23తో మల్టిప్లై చేయండి. సో దట్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ బికమ్స్ ఈక్వల్. 80 is the cost price, 23 4 times 92. Then 23 5 times 115. Okay, now 80 parts value చెప్తున్నారు. 80 parts is 600. అలా అయితే difference between market price and selling price, which is 15 plus 8 23. 0 0 gets cancelled. 4 2 times 4 15 times 15 into 23 upon 2. 15 20 times, which is 300. 300 plus 45, 345 upon 2. 345 upon 2. 172.5. 172.5. Option C is the final answer for this question. Then option C is the final answer. Right. Next question. A boat can row from point A to B and return from point B to A. Right. In 2 hours 8 minutes. Then what is the distance between point A if the speed of a stream and speed of boat is? Distance ento తెలియదు. డౌన్ స్ట్రీమ్ వెళ్తుంటే 20, డిస్టెన్స్ అప్ స్ట్రీమ్ వెళ్తుంటే 12. టోటల్ 2 hours 8 minutes, which means 2 plus 8 upon 60 hours. Then so LCM is 60. 3D plus 5D 8D is equal to, ఇక్కడ 60 LCM గా కన్సిడర్ చేస్తే 128. 8D 128 అంటే 8 1 time 8 8 6 times 48. Distance is 16 kilometers. Distance is 16 kilometers. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Sita had a sum which she distributed 40% of sum equally among her 2 daughters. Done.
20% of the remaining received by her son, 50% of the remaining amount spent on other items, and rest amount she saved. Amount received by son is what percentage of savings of Sita? Total 100% అనుకున్నాం. 40% she distributed the sum 40. Okay. Daughters వచ్చేసి 40% ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిందంటే 20%. నెక్స్ట్ 20% of the remaining 60లో 20%, 60%లో 20%, which is 12, remaining 48. 20% of the remaining amount received by her son. The remaining amount, 50% of the remaining amount she spent on 24, remaining she saved, spent on other items, right? Is what percentage of savings? This is the savings. 12 is what percentage of 24 అని అడుగుతున్నారు. Required percentage is 50%. 50% is the final answer. Option D is the correct answer for this question. Then next question. Ramesh is 3 years elder to his wife Sonia. Okay. Who is 30 years elder to his daughter Tanya? If the ratio of percentages of Rahul and Tanya, and Ramesh is 29 years older to his son Rahul, then what is the percentage of? Ramesh is 3 years elder to Sonia. Sonia is 30 years elder to his daughter Tanya. Rahul and Tanya. Ramesh. Rahul is 4A. Tanya is 3A. Ramesh is 28 years older to his son. So Ramesh is 29 years older to 4A plus 29. Then what is the present average age of? Right. So yes ni kuda RA place lo S is equal to RA minus 3. S is equal to RA minus 3, which is 49 plus 26. T place lo 3A. S is equal to 4A plus 26 is 3A plus 30. A 4. Done. Average age of Rahul and Tanya. Rahul is 7A upon 2. Required the average is 7A upon 2, which is 7 into 4 upon 2. 7 2 times 14 years. 14 years. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Next question. A alone can complete a piece of work. A and B. Okay. A and C together completed the half of the work then in how many days? Okay. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఏ ఒక్కడే వర్క్ చేస్తే 36 డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాట. అలాగే నెక్స్ట్ బి ఒక్కళ్ళే వర్క్ చేస్తే 60 డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. డన్. 12 3 times, 12 5 times, 5:3. Total work 180.
A and C together can complete the half of the work in 12 days. అంటే A 12 days లో కంప్లీట్ చేసిన వర్క్ 12 5 times 60. C 12 days లో కంప్లీట్ చేసిన వర్క్ 60 units. అంటే efficiency of C is 60 upon 60 కాదు, total 180 units కదా, 60 is completed by 120 upon 12. Efficiency of C is 10 units. Efficiency of A is 5, B is 3, C is 10 units. A, B, C together can complete 58 1 by 3. 58 1 by 3 means 53 times 150 plus 24, 175 upon 300. Then required time taken is 175, 300 of total work 180. ముగ్గురు కలిసి వర్క్ చేస్తుంటే 5 plus 3 8, 8 plus 10 18. 10 times 0 0 gets cancelled. Okay, 3 5 times 15, 175 upon 300. A, B, C together can complete 58 1 by 3. A and C together can complete half of the work in 12 days. Sorry, half means 90. అంటే రిమైనింగ్ 30 యూనిట్స్ చేసింది. సారీ, $30 upon 12, 2.5 units, right? So 8 10.5, which means 10.5 means 21 upon 2. 21 upon 2. 0 0 gets cancelled. 3 6 times 3 7 times 6 5 times 5 3 times 5 times 7 5 times 5 2 times 10 days. 10 days is the final answer for this question. Option B is the correct answer. Then ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్కే చేసిందంటే 90 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్కే చేశారు. అందులో ఏ చేసింది 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్, సి 30 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్కే చేస్తాడు, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A passenger train takes 40 seconds to pass, right? A vendor on platform, okay. The same train took 14 seconds to pass platform 120 long platform, right? అంటే 120 meters ట్రావెల్ చేయడానికి తనకి పట్టిన ఎక్స్ట్రా టైం 10 seconds. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్, స్పీడ్ ఈజ్ 12 meters per second. 4 seconds లో ఒక పర్సన్ ని క్రాస్ చేస్తుంది, 14 seconds లో ఒక డిస్టెన్స్ ని క్రాస్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్ట్రా 10 seconds లో డిస్టెన్స్ ని క్రాస్ చేస్తున్నట్టు. Done. Approximately how much time is taken by the passenger train to cross 160 meter long express train which is at rest on the platform? Okay, 160 meter express train which is at rest. Okay, time taken is total distance 160 meter plus train length 12 into 4, 12 4 times 48 meters. So total 208 meters.
with the speed at 12 seconds. 12 1 time 12, 88, 12 7 times 84, 40, 12 3 times 36, 17.33 seconds, approximately 17 seconds. Option A is the final answer for this question. Then right. Next question. The length of a hall is 3-4 times more than its breadth. Okay. Breadth 4A అయితే length is 3-4 times more, which is 7A. Done. Area of the hall is 700 meters square meters. Area 4A, 7A. 700 times 4, 25 times A, 5. Find the difference between length and breadth, which is 3A. 3 5 times 15 meters is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Next question. Ram's 3 days work is the same as Rahim's 10 days work. 3 days work of Ram is 10 days work of Rahim. Ram to Rahim. Efficiencies are in the ratio 10:3. 10. Next. Ram can finish a piece of work in 18 days at half of his efficiency. Half of his efficiency. Total work is half of his efficiency 5 units తో 18 days లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతా. అంటే 90 units is the total work. Rahim will take same work at 2/3 of his efficiency. Time taken by Rahim 2/3 of his efficiency. Total initial గా అంటే ఇప్పుడు efficiency 2, initial efficiency 3 units, ఇప్పుడు efficiency 2 units. Done. Total work upon efficiency. Answer 45 days. 45 days is my final answer for this question. And option E is the correct answer. Right. Next question. At a certain rate of simple interest, Mukesh lends to Samir, okay, which amounts in 4 years. If the rate of interest is decreased by 3%, what will be the amount after 4 years? Right. 3-4 times ఇంకొక 12% తక్కువ వస్తుంది. Right. 10% 200. ఇంకో 260 240 తక్కువ వస్తుంది. రైట్. 2400 వచ్చేది 12% తగ్గిపోయింది. 12% ఆఫ్ 2000. 4 years కి 3% తగ్గిపోయింది. ఇనీషియల్ గా వచ్చే 2400 మీద 2 times 24 240 తగ్గిపోయింది. రైట్. 240 తగ్గిపోతే 2160. Option C is the final answer for this question. Done. Next question. Amar's percentage is 28% less than what it will be 7 years from now. Okay. 7 years తర్వాత ఎంతైతే ఏజ్ ఉంటుందో ఆ ఏజ్
at present 28% less than. Okay, Amar's percentage ఏ అనుకుంటే is 72% of what it will be 7 years from now. A plus 7, then 28A 72 into 7, right? 7 4 times, 4 1 time, 4 8 times. A's percentage is 18 years. How many years ago A's age was 66 2 by 3%, which means 2/3 of his present age. 2/3 of present age is 2/3 of present age. 12 years. How many years ago? 6 years ago. 6 years ago he was 12 years. Now his age is 18 years. Then option C is the final answer for this question. Then next question. A mixture contains total 25 liters of liquid A and B such that liquid A is 5 liters more than liquid B. Okay. A is 5 more than 15, B 10. Then first of all 5 liters ని పక్కన పెట్టేసి 20ని రిమైనింగ్ 20ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. దేనికి ఎక్కువైతే దానికి తీసుకొచ్చేసి యాడ్ చేస్తాం. సో ఆ 5 liters ఏకి యాడ్ చేయాలి 15 liters. 20% of the mixture is taken out and 4 liters of liquid B is added. What is the ratio? Then initial ratio 3:2. 20% means 5 liters అంటే లిక్విడ్ A లో నుంచి 3 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, లిక్విడ్ B లో నుంచి 4 liters B యాడ్ చేశారు. ఇప్పుడు రేషియో ఇక్కడ 12 1:1. Option A is the final answer for this question. Then 1:1 ratio, option A is the correct answer. Next question. If 20% apples from the cart are rotten and the remaining apples are sold 20% discount, the seller get 92% profit on cost price on the whole cart. By what profit percentage cart marked over? Right. Cost price okay, 20% discount, selling price, market price. Cost price initial గా 100 అనుకుంటే 20% తీసేస్తే ఓన్లీ 80 apples మాత్రమే నేను సెల్ చేయగలను. 92% on the cost price. Cost price నాకు పడింది 100, ప్రాఫిట్ వచ్చింది 192. Then discount of 20% అంటే 100 to 8. 100 అయితే 80. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. Done, which is 4:5. 4 times 16, 4 8 times 32 అంటే దీన్ని 48 తో మల్టిప్లై చేస్తే 80, 192, నెక్స్ట్ 48 5 times 240. By what percentage marked above its cost price? 140%, I think 200%. Wait. And the remaining are sold at a discount of okay,
ఇనీషియల్ గా 80 రూపీస్ పడిన దానికి 240 రూపీస్ చేసేట, అంటే ఎక్స్ట్రా మార్క్డ్ అప్ బై markup percentage is 160 extra out of 80, which is 200 percentage. 200 percentage. Option B is the final answer for this question. Done. Correct. Right. Yes. Next question. In a family of 8 adults and some minors, the average consumption of rice per head per month, while the average consumption adults minors, the number of minors in the family. Adults వచ్చేసి 15 kgs, minors వచ్చేసి 6 kgs, overall గా 10.8 kgs. Ratio of adults to minors. Then exactly 6 plus 4 10, 4.8, 10 plus 5 15, 4.2. Then 6 8 times 6 7 times 8 is to 7, total 15. In a family 8 adults, 8 parts value 8 అయితే 7 parts would be 7. Option C is the final answer for this question. Then adults 8 members ఉన్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, 8 parts 8, so 7 parts would be 7. Then next question. A got 45 marks in Hindi and failed by 25 marks. B got 83 marks in English, which were 20 more than passing marks. Then if the passing percentage in both the subjects is 35, then find the difference between maximum marks of, okay, if the passing percentage in both the given subjects is 35 percentage, అంటే హిందీలో 35% మార్క్స్ ఆర్ 45 మార్క్స్ ప్లస్ 25 మార్క్స్, విచ్ ఈజ్ 70 మార్క్స్. అంటే హిందీలో 100% ఆఫ్ మార్క్స్ ఈజ్ 200. ఇంగ్లీష్లో విచ్ వర్ 20 మోర్ దాన్ పాసింగ్ మార్క్స్, అంటే 20 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ పాసింగ్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది. 35% 20 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 63. 7 5 times 7 9 times 100% of marks. English 100% of marks is 9 times 180. Right. Then find the difference between a difference అడుగుతున్నారు 20 marks. 20 marks. Option C is the final answer for this question. Right. Correct. Yes. Next question. Area of rectangle whose perimeter is equal to circumference of circle with 35 is equal to circumference of circle of radius. Okay. అర్థం కాల question. Area of rectangle whose perimeter is equal to circumference of, okay, 1797. Done. What is the approximate area of the circle whose radius is 3/4 of the length of rectangle? Area of rectangle whose perimeter 2 into L plus B is equal to circumference of radius. Right. Perimeter 2 into L plus B is equal to circumference of circle. Circumference of circle 2 pi r. 2 pi r. Then 2 gets cancelled. Length plus breadth ఏం చెప్తున్నారు, which is 7 5 times
110. Area of rectangle is length into breadth is 1797. Approximately 1797 చెప్తున్నారు. square. Approximately 1800 square, right? సెంటీమీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి మాట్లాడుకుంటే 18 సెంటీమీటర్స్. డన్. ఇది వచ్చేసి 110 mm. Length plus breadth is 110 mm, which is length plus breadth is equal to 11 centimeters. Length plus breadth is 11 centimeters. Then 18 centimeters square. Then length plus breadth ఏమో 11, length into breadth ఏమో 18. Done. L into 11 minus L is equal to 18. Difference 11 రావాలి. Okay. 9 2 times 18. 18 నేను 9 2 times గా రాసుకోవచ్చు. సో length is 9, breadth is 2, 18. Length is, then what is the approximate area of the circle whose radius is 3/4 of the length of rectangle? 3/4 of length of rectangle, which is 18 by 27 by 4. Area అడుగుతున్నారు. Radius is 3/4 of length, which is 27 by 4. Area is pi r square, 22 by 7. 27 upon 4. 27 upon 4. Done. 28 గా కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని 4 7 times 28. 4 7 times 28. 22 7 times 154. 22 7 times 154. 154 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 152 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఆన్సర్స్ అన్ని చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి, రైట్? .154 కంటే తక్కువ నెంబర్ అంటే 143 ఉంది, 152 ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే. 24/7 అలాగే రాసుకోవాలి. 27 ఇలా 7 గా క్యాన్సిల్ చేయదు. 6 point something. సో ఒక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ గా క్యాన్సిల్ చేసిన 22 6 times. 6 2 times 12. 132 కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. 143 centimeter square is the answer, right? 143 centimeters is my final answer. Done. Next question.
A and B invested, okay, for equal duration. They distributed 75% of the profit equally and remaining was distributed, okay, if A received, okay. So initial profits 125 and 5:4. 75% of the profit equal గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారట. అంటే 32.5, 37.5, 37.5. Remaining 25% were distributed. Remaining distributed in their initial investments 5, 4, 9, 25%. 9 parts గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి, రైట్. 36, 25% 36 అయితే 75% 3 times 108. డన్. 108 అంటే ఈ వాల్యూ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే 108ని 54 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 36ని 5 4 times 20 ఏకి ఇచ్చేసాం. అలాగే బి 4 4 times 16, 74 వచ్చింది. ఈ పర్సన్కి 70 వచ్చింది. Then A received overall what is the total profit? 74 parts value 27750 చెప్తున్నారు. ఇలా అయితే 70 parts అడుగుతున్నారు. రైట్. 70 కాదు, టోటల్ ప్రాఫిట్ కదా, 144 parts అడుగుతున్నారు. ఓకే. 37 times 2, 72 times 37, 7 times 7, 7 times 49, 7 3 times 21, 21 plus 4 25, 259 వచ్చేసి 7 times క్యాన్సిల్ చేస్తే 260 అయితే 17 18 185, 37 5 times 5 7 times 35, 5 3 times 15 plus 3 18, exactly 750 times 75 into 72. 3/4 గా రాసుకోవచ్చు 75ని. 72 10 3/4 into 100, correct. 4 1 time 4 8 times 18 3 times 54 పక్కన 000 54 000. Option C is the final answer for this question. Done, right. ఇనీషియల్గా నేను 100%తో స్టార్ట్ అవ్వాలా, ఇక్కడ నాకు 25% 75%గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు కాబట్టి 25% 1/4. అలాగే రేషియో 5:4 9 పార్ట్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, అంటే ఆ 25%ని 36గా కన్సిడర్ చేశాను, రైట్. 75% వుడ్ బి 108. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి పార్ట్స్ డివైడ్ చేశాను, రైట్. ఎస్. Next question. Two cars A and B are moving towards each other with the speed 32 km/h, 40 km/h from two different points P and Q. The different distance between them, at what distance P will meet? Meet means traveling time is constant. Okay. Meet, car meets each other. Distance P
P 32 kmph, Q 40 kmph తో స్టార్ట్ అయింది. Then at what distance from point P some A అనే డిస్టెన్స్ తర్వాత మీట్ అయ్యారు. టోటల్ డిస్టెన్స్ 320. మీటింగ్ టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. A upon 32, this is my time, is equal to 320 minus A upon 40. Correct? Yes. ఇది వచ్చేసి 4 8 times 4. Okay, 8 4 times 32, 8 5 times 40, 5A. Total 9A is equal to 4 into 320. Correct? 32 4 times 34 times 120 plus 8 128. 0. A value 9 1 time 9 38, 9 4 times 36, 20 2 times 142.22 kilometers. 142.22 kilometers. Option D is the final answer for this question. Done. Right. Next question. 12 persons can finish 15 days by working 10 hours. In how many days 15 people can finish? Okay. 12 persons, 15 days, 10 hours a day. 15 people can finish the same work in how many days? Working 8 hours a day. Then 15 gets cancelled. 4 3 times, 4 2 times, 2 5 times. A is equal to 3 5 times 15. 15 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Then correct. Yes. Next question. Okay, so here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. రైట్. నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.